Mtazamaji hujambo na karibu sana kwenye Darubini ya Channel 1, leo yakiwa ni makala maalum kuhusu uzinduzi wa ripoti ya maridhiano ya BBI. Uzinduzi ambao umefanyika katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi. Na kama ulifuatiliza kwa makini katika runinga ya KBC Channel 1, viongozi mbalimbali walipata fursa ya kufungua nyoyo zao na wakazungumza kwa kina kuhusiana na yale yaliyomo katika ripoti hiyo na jinsi wanavyodhani mchakato huu unafaa kuendeshwa. Nasi basi katika KBC Channel 1 tumejiandaa kikamilifu kukueleza yaliyojiri kule, na vile vile hivi leo tutakuwa na mahojiano katika Darubini na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ambaye ni Martin Andate, tueleza maoni yake kuhusu yaliyofanyika katika ukumbi wa Bomas. Pia maoni yako tunayakaribisha katika Twitter @KBC Channel 1 na @Bonny Musambi, ili niweze kusoma mawili matatu ninapoendelea na Darubini ya Channel 1. Lakini moja kwa moja tupate vionja habari. Is really nothing more than to find what ails our country and hopefully give us a solution that will heal our country. Rais Uhuru Kenyatta atetea ripoti ya mpango wa maridhiano BBI, akisema itashughulikia changamoto ya ukabila nchini na kuhakikisha ujumuishaji. There are those who believe that maybe this is a moment to discuss the ravages of COVID and the reality of our economic status, especially the majority, 40% odd people of our country who live below the poverty line, and the 16 million or so young people. Naibu Rais William Ruto asema nchi hii yahitaji kuwa na mashauriano mahsusi kuhusu ripoti ya BBI ili kuangazia changamoto zinazokabili mamilioni ya Wakenya. It is most unfortunate that the politics of our nation is based on divide and rule. Politicians somehow believe that the only way to succeed is to divide us into dichotomous categories of us versus them. Na viongozi wa kidini wawahimiza wanasiasa wajitahidi kuunganisha nchi hii na kukomesha siasa za migawanyiko kwa manufaa ya kibinafsi. Vile vile mtazamaji, leo ni siku ya kuzaliwa kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, mzaliwa wa tarehe 26 Oktoba mwaka 1961. Kwa hivyo tunasema happy birthday. Rais Uhuru Kenyatta ametetea mpango wa maridhiano BBI, akisema utasuluhisha taharuki za kikabila na mashindano ya kisiasa yanayohusisha hali ambapo mshindi hutoa yote. Akiongea alipozinduliwa ripoti ya BBI katika ukumbi wa Bomas, rais alisema kuwa hati hiyo italeta mfumo wa uongozi jumuishi ambao utaimarisha umoja miongoni mwa Wakenya na kukomesha taharuki ambayo huhusishwa na kipindi cha uchaguzi. Rais Uhuru Kenyatta ametetea ripoti ya mpango wa maridhiano BBI, huku akiwahimiza Wakenya waiunge mkono, kwani itakomesha migawanyiko ambayo huzuka wakati wa uchaguzi humu nchini. A document whose objective is really nothing more than to find what ails our country and hopefully give us a solution that will heal our country. Rais Kenyatta alisema kuwa chaguzi zilizopita nchini zimekuwa zikizua taharuki na hivyo kutatiza uwekezaji nchini, na kwamba wakati umewadia wa kupata suluhu. But when we sat down to speak, something that was very difficult for him but also for me and my team, very difficult. But when we got through to it, and we spoke again, and we spoke again, we agreed that we're not here
to share positions, and we should put our various positions aside. Rais alisema kuwa ipo haja ya kuwasimamia vijana kwa uangalifu, akisema kuwa mamilioni ya vijana ambao hawajaajiriwa ni changamoto kubwa. The second big problem we have is our young people. Again, let us not cheat ourselves. It is our young people. We have a youth bulge that, if not properly handled, can be a time bomb that can blow this country to pieces. And the handling of that has to be done extremely carefully. Extremely carefully. That is not a problem of this community or that. It affects us all. Alimsifu kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa kutokuwa na ubinafsi na kukubali kutafuta suluhu la kisiasa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 ulioleta maafikiano baina yao. Kwa upande wake, waziri mkuu wa zamani alitoa wito kwa Wakenya kusoma na kuunga mkono hati hiyo, akisema itaimarisha mfumo wa ugatuzi na kuleta usawa katika jamii. We want to have an equal society where people work together and people love each other. And that's why we are proposing a new ethos of utu. Kadhalika aliwaambia Wakenya kwamba wanaweza kuongeza mapendekezo yao ambayo huenda yasiwe kwenye hati hiyo ili kuimarisha nchi hii. We don't want wengine wanakwenda sisi tunasema la si nini. No, let's bring it here. The disabled have spoken and they have been heard. Wakina mama wameongea na wamesikizwa. Vijana kila mtu ameongea na tutasikizwa. See, do we want this to be a unifying process, uniting the people of Kenya? Baada ya safari ya takriban miaka miwili hivi, ripoti ya BBI imezinduliwa rasmi hii leo na Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, ambao viongozi hao wawili wamewarai wa Kenya waweze kuisoma ili waweze kufahamu mageuzi yanayonuiwa kubadilisha maisha yao na Jamhuri ya Kenya. Nikiripoti ya Darubini ya Channel 1 kutoka ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi, jina langu ni Bentroy Njue. Naibu Rais William Ruto amesema nchi hii inahitaji kuwa na mashauriano mahususi kuhusu ripoti ya mpango wa maridhiano wa BBI ili kutangazia ama kuangazia changamoto zinazokabili mamilioni ya Wakenya. Akiongea katika ukumbi wa Bomas of Kenya wakati wa uzinduzi wa ripoti ya mpango wa maridhiano wa BBI, Ruto alihoji jinsi swala la ushirikishwaji litakavyoafikiwa kwenye ripoti hiyo kupitia pendekezo la kubuni nafasi zaidi serikalini na jinsi haki itakavyotendeka kwenye mashindano ya kisiasa iwapo vyama vichache vya kisiasa vitateua tume huru ya uchaguzi na mipaka. Naibu Rais Dr. William Ruto ametoa wito wa mashauriano ya kitaifa kuhusu ripoti ya mpango wa maridhiano wa BBI. Ruto amekosoa swala la kubuni afisi ya kupokelea malalamishi ya umma ili kudhibiti idara ya mahakama, akisema kulingana naye hatua hiyo itaathiri uhuru wa idara ya mahakama. The recommendation that has been made to have an ombudsman appointed by the executive into the judiciary, in my respectful submission, is a derogation from the independence of the judiciary. Aidha, Ruto alishangaa ni vipi tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC, ambayo makamishna wake wanateuliwa na vyama vichache vya kisiasa, itakavyosimamia uchaguzi kwa njia ya haki. How fair will be a league where the referee is appointed by teams? And not all the teams, some teams. Kuhusu kubuniwa kwa baraza la polisi ambalo mwenyekiti wake atakuwa waziri, Naibu Rais amehoji ni vipi baraza hilo litaimiza uhuru wa idara ya polisi. The 2010 constitution was very clear that the police must act independently of any politicians, whether they are in government or in the opposition.
to recommend that we will have a police council chaired by a CS is actually a derogation from the independence of the police. Kuhusu bunge la Seneti, Dr. Ruto anamwoni kuwa linafaa kuwa bunge lenye mamlaka ya juu ili kusaidia katika kutathmini pesa zinazotolewa kwa serikali za kaunti, na kushangaa ni kwa nini ripoti ya BBI inaonekana kupunguza mamlaka ya bunge hilo, ilhali wanawake wengi watachaguliwa katika bunge hilo na hivyo basi wataweza kushiriki ipasavyo katika kufanya maamuzi. That when women go to the Senate, they are going to a Senate which has been downgraded, which has no responsibility on matters of resource allocation. Are you enhancing the participation of women, or are you downgrading the participation of women? Kuhusu ujumuishaji, Naibu Rais alisema ripoti hiyo haijabainisha wazi jinsi swala la ushirikishwaji litakavyoafikiwa ili kushughulikia hali ya mshindi kutoa mamlaka yote. The president from his side, like for example here, President Uhuru Kenyatta, I am here, Kimunya is the Prime Minister, because he's the leader of majority. We have Jimmy Angwenyi, who is our deputy, as a deputy Prime Minister, and maybe Maoka Maore as one of the deputies. So what happens to the whole NASA brigade together with Musalia and all these other people? Ruto alisema ripoti ya BBI ni sharti ihusishwe mashauriano kuhusu Mkenya wa kawaida na mapendekezo maksusi kuhusu jinsi mamilioni ya vijana wasio na ajira watakavyosaidiwa. Kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi amesifu ripoti hiyo, lakini akasema masuala kama vile deni la kitaifa ni sharti yashughulikiwe ili kufikia lengo la kutenga 35% ya rasilimali ya kitaifa kwenye serikali za kaunti. Because the good provisions of increasing 15% to 35% will require resources. If the debt consumes too much of our resources, we shall again fail to serve the counties. That is critical. Mudavadi pia alipendekeza jaji mkuu apewe mamlaka ya kumteua mwenyekiti wa afisi ya kupokea malalamishi ya umma ili kudhibiti idara ya mahakama tofauti na jinsi ripoti hiyo inavyopendekeza. The judiciary is independent. There's a very good provision recommending the appointment of the ombudsman to handle the issues of the judiciary. I think that is good. However, I strongly believe that in order to enhance the independence of the judiciary, that appointment should be made by the Chief Justice. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1. Nilivyokueleza mtazamaji ni kwamba tumekuandalia taarifa kemkem kuhusu uzinduzi wa ripoti ya BBI, na hivi punde nitakuwa na mahojiano na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ambaye ni Martin Andati, tuweze kutanzua jinsi mambo yalivyokuwa katika ukumbi wa Bomas of Kenya hivi leo. Maoni yako pia na yakaribisha katika Twitter @KBC Channel 1 na @Bonny Musambi. Pia usisahau kwamba mwishoni mwa Darubini kama ilivyo ada nitakuwa nakupa utafiti, lakini kwa sasa pumziko fupi tu kisha nirejee. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you. Because this new football season, this is football worth watching. Dial *423# to get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for 1,999 shillings to get all the football action. GoTV, live it, love it. Mimi ni mwanabiashara, niko na club inaitwa Miami Garden Resorts na iko located Matu. Tulipokuja tukajenga tukafikia almost finishing. Equity walituongelesha wakatuambia investment mmeweka hapa, tunaweza taka pia tukue partners na nyinyi. Wakatupatia boost. 2019 ndio tulifungua sasa. Miami ilikuwa ndio talk of the Matu. After ile support ya Equity ilibidi tu kustrangu sana. Kutoka mwezi wa pili, before hiyo mwezi ishe, mwezi wa tatu hivi, corona pia tukaanza kujiuliza sasa hapa tuko na Equity
tuko na staff. Before tujue ya kufanya, wakakuja tena wakatupatia hiyo hope ya kwamba imesimama hapo kutushikilia. Mwanzo walikuja wakasema tu apply tupewe 3 months bila kulipa. Wakatuambia sio limit, in case ikifika huko na kuja change we can still extend. Si kama kuna bank ingine ningeenda ingefikiria vile hiyo walifikiria. Karibu tena mtazamaji, hii ni Darubini ya Channel 1 ukiwa nami Bonny Musambi na mtangazaji wangu wa ishara Simon Karudha. Viongozi wa kisiasa wametoa maoni tofauti kuhusu ripoti ya mradi wa maridhiano almaarufu BBI. Huku wengine wakipongeza ripoti hiyo, wengine wanahisi kwamba haijashughulikia changamoto nyingi zinazowakabili wa Kenya. Magavana, maseneta na wabunge ni miongoni mwa viongozi walioalikwa kwenye hafla ya kihistoria ya kuzindua rasmi ripoti ya mradi wa maridhiano almaarufu BBI. Mikakati ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19 katika eneo la maandalizi ya hafla hiyo yakionekana kutozingatiwa ipasavyo, lakini Wakenya na viongozi wao waliohudhuria sherehe hiyo katika ukumbi wa kihistoria wa Bomas wakisema walitii mwaliko huo ili kuwawakilisha wapigaji kura wao. Nowhere in the world, even in America, even these developed countries, they have never legislated gender issues. And that is why I'm opposed when they say that a governor having campaigned and he has to appoint his deputy, he must appoint an opposite sex. That is very wrong. You can get a rogue governor and he can sample all women in the county in the name of promising them that he's going to appoint them, especially after elections. Viongozi wanaounga mkono ripoti hiyo wanasema itahakikisha ushirikishwaji wa jamii zote na kukomesha taharuki za kisiasa zinazoshuhudiwa wakati wa kipindi cha uchaguzi. When you create a situation whereby it will be unproductive to actually bring what we will call chaos, election chaos, if it becomes unattractive, then I think we are going to get somewhere. Everybody has been brought on board. So if you can just, listen to what the president said, continue reading and bring the issues that have been troubling us as Kenyans, this country will be a very peaceful country. Haya yanajiri huku baadhi ya wabunge wakitoa wito wa kuandaliwa kwa kura ya maamuzi isiyopingwa. So that as we go for a referendum, it will be an easier matter for Kenyans to vote and agree that this is a document to take this country forward. Majority of Kenyans are happy that we are going to have a candid and robust conversation and improvement of the document so that you can have a non-contested referendum. So there's no yes and there's no no. I know some people are expecting that because they have budgets, but all wow. We must not campaign to reject, we must campaign to improve and make it better. Kwa vijana waliohudhuria hafla hiyo, swala la ukosefu wa ajira na ufukara liliangaziwa. People think that we focused only on creating and restructuring the executive. But actually most of our time we were focused on looking into the issues of the young people. Viongozi wa kisiasa waliokusanyika katika ukumbi wa Bomas wameweka peupe msimamo wao kuhusiana na ripoti ya BBI. Kibarua sasa ni kwa Wakenya kusoma ripoti hiyo na kufanya uamuzi. Irene Mchuma Odem, Darubini ya Channel 1 katika kaunti ya Nairobi. Naona maoni mengi sana hapa mtazamaji yanazidi kutolewa kuhusiana na BBI, lakini tangalia tu maoni mawili. Kwanza kabisa kuna Veronica wa Kudhie Mudhike, anasema kwamba mimi nimefurahishwa sana na jinsi ambavyo rais na naibu wake walivyochangamana katika
Bombers of Kenya leo, hatukutarajia hilo. Ndivyo anavyosema hapo. Na kuna mwingine hapa anaitwa Amos Muli kutoka Githurai 45. Anasema kwanza anapendezwa na taarifa za Channel 1. Pili, amefurahishwa sana na maongezi kuhusu vitu muhimu kama judiciary iwe independent kama kitambo, polisi wawe independent, vyama vya kisiasa visichangie katika IEBC. Ni baadhi ya mambo ambayo yamemgusa katika uzinduzi huo. Basi ili kuweza kujua mengi kuhusu ripoti ya BBI na uzinduzi wake leo, katika studio leo kwenye Darubini tunaye Martin Andati. Martin Andati ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na anaelewa sana mambo haya. Karibu sana Martin. Shukran. Nafurahi kukuona. Baada ya muda mrefu. Social distance ndio imekuweka huko na mimi upande huu. Niko sawa, nashukuru. Kweli kabisa. Ulifuatilia? Kiasi. Na je, ni kipi ambacho kilijitokeza kuwa cha kipekee katika uzinduzi wa leo kulingana nawe? Viongozi wote wale ambao wana ushawishi wa kisiasa walikuwa pale. Na hata kama hawaelewani wote kwa maongezi, at least wameweza kukutana wote pamoja na wakakuwa katika kikao kimoja na wote wameweza kuchangia. So nafikiria hilo ni swala muhimu. Na pia umeona wale viongozi wengine wa governors, senators, wajumbe, hata MCA na hata viongozi wa vyama wote wamealikwa pale. Kwa wakati fulani naibu rais William Ruto alionekana kuwa na wakati mgumu pale. Unajua hiyo ni siasa. Unajua BBI ni siasa. Kwa ajili BBI ilitokana na yale kusalimiana kwa rais na kinara wa ODM Raila Odinga. Kwa hivyo kuna baadhi ya wale ambao hawapendelei zile siasa zake, na utatarajia kwamba hawezi furahia na maongezi yake. Lakini unajua yeye pia alishazoea, na nafikiria alienda pale kama amejiandaa, akijua unaenda katika ngome ambayo sio nzuri sana. Kwa hivyo uliona alikuwa anaongea kwa ukakamavu tu, hata kama wanapiga kelele. Alipasha ule ujumbe wake. Ndio. Rais alifungua moyo kweli kweli, naibu rais akafungua moyo, na karibu kila kiongozi aliyezungumza pale alifungua moyo sawa sawa. Ni kipi ambacho kulingana nawe kilisemwa na kitabadilisha siasa za nchi hii kutoka leo? IEBC. Unajua swala la IEBC bado lina utata. Na pendekezo la vyama vile DP Ruto anaongea, unajua ile ni IPPG. Ile ilikuwa 1997 wakati KANU na vyama vya upinzani vilikutana ufungamano na vikaweza kuchangia wale commissioners katika IEBC. Lakini unajua sasa baada ya hiyo tulikuwa na uchaguzi mzuri mwaka 2002 ambapo NAK iliweza kushinda. Lakini baada ya hiyo tume, wakati tulikuwa tunaelekea uchaguzi wa 2000 na ikasimamia ile kura ya maoni na ikafanyika vizuri na matokeo yakakubalika. Lakini wakati tulikuwa tunaelekea uchaguzi wa 2007 kukakuwa na utata. Unajua ule muhula wa wale commissioners ulikuwa unaisha, na upande wa serikali ambao ulikuwa unaongozwa na Rais Kibaki mstaafu sasa, ukashawishiwa na waziri wa katiba ambaye alikuwa Martha Karua kwamba wapuuze yale maelewano ya IPPG kwa ajili hayakuwa maneno ya kisheria, yalikuwa yale tunaita kwa kimombo gentleman's agreement. Sasa swala la IEBC bado lina utata kwa ajili wengine wanaona tusiingize vyama vipendekeze watu. Lakini najua suluhu, na hayo ni maoni yangu, ni kwamba najua DP amesema si vizuri vyama kupeana watu. Lakini hajapeana suluhu. Suluhu ni maneno ya Krigla. Unajua haya yote tunayozunguka, tunajaribu, wanaita kwa Kiingereza reinventing the wheel, kwa ajili maneno yale ambayo yanafanya inji inagawanyika na yale ambayo yanafanya tunapigana wakati wa uchaguzi yalikuwa captured katika Serena wakati wa Kofi Annan, na inaitwa zile agenda 4: swala la ardhi, swala la vijana, swala la IEBC na inji kutengana. Kwa ajili unajua kuna zile tunaita historical injustices, na baada ya Kofi Annan kueleza vile alivyoeleza na vile vikao, akaeleza vizuri sana, akasema tutengeneze tume. Tukatengeneza ile tume ya TJRC ya maridhiano ambayo ilifanya kazi, lakini report haikutekelezwa. Ilitekelezwa kidogo tu, kama rais kuomba msamaha kwa niaba yake na wale marais wengine walikuwepo. Yale mengine mengi yako kwa ile report hajawahi tekelezwa. Suala la ardhi lile lilitekelezwa, ni kutengeneza tume.
lakini umeona kumekuwa na mavurutano kati ya tume na wizara ya ardhi kwa ajili baadhi ya majukumu hayakueleweka vizuri na ile political will kidogo haikukuwa. Jubilee imefanya vizuri kupeana zile titles, lakini unajua titles unapeana wale wana ardhi. Hatujaweza kukaa kama nchi na tuseme tunasuluhisha namna gani swala la ardhi wale ambao hawana ardhi. Hatusemi tupokonye wale ambao wako na ardhi kubwa, lakini kitu ambacho kinatakana kifanyike ni tukae na hao chini, tuseme kama nchi hatuna hela za kutosha. Hiyo ni kumaanisha kwamba kwa kweli kuna mengi ambayo kuna mengi, ndio baadhi tu ya haya masuala. Sasa unaona hata hili swala la vijana limezungumziwa pale na wamesema wanabuni tume. Swali ni unahitaji tume kweli kutatua maneno ya vijana? Kwa ajili vijana hawana ajira, vijana hawana mazingira mazuri ya kufanya biashara, wana ubunifu. Sasa na unajua ukiangalia ile tume, wale walikuwa katika ile task force, niliweza kuhudhuria baadhi ya kikao kimoja viwili huko, na ni watu ambao wanaheshimika kama kina ile aliyekuwa mkuu wa sheria ambaye ni senator wa Busia, Mheshimiwa Amos Wako, rafiki yangu, lakini hakukuwa na kijana pale. Sasa unaongea vipi maneno ya vijana na vijana hawako? Utapendekeza, unajua mimi na wewe hatuwezi pendekeza maneno ya kijana na hatujui vijana wenyewe hawako. Sasa nafikiria ingekuwa vizuri wakati walikuwa wanateua hilo jopo wangepatia vijana nafasi 2-3 ili hao pia waweze kusema maneno yetu ni haya na suluhu ni hii. Sasa hao wanafikiria kwamba ukishapendekeza tume bas ili itaenda kutatua maneno ya vijana. Andati, mambo mawili makuu kuhusiana na ripoti ya leo ambayo imezinduliwa. Unajua, tuelezane ukweli, Wakenya wengi hawajui wataipata wapi. Hiyo ripoti wataipataje? Wale ambao wako na simu za mtandao na wanaweza pata bundles wataipata kwa mtandao. Lakini nafikiria serikali kupitia kwa government printer watachapisha nakala za kutosha, na kupitia kwa ile provincial administration wale machief na madisi na wale wengine wanaweza kupeleka hizo report nyanjani na watu waweze kusoma. Wale ambao hawawezi kusoma itabidi basi iweze wafanye ukalemani ndio watu waweze kuweka katika lugha ambayo watu wanaelewa, na pia serikali kidogo itoe hela. Unajua kama hapa kwenu KBC mna vituo vingi sana vile vya lugha zile za Kenya, karibu zote. Sasa waweze kuleta hela, watulipe na walipe nyinyi, hata kama nyinyi ni kituo cha serikali watalipa kidogo, na tukuje tuelezee wananchi bila kuingiza maoni yetu, tueleze wananchi kila kipengee, kwa ajili unajua watu husikiza sana hivyo vituo vile FM stations, na hakuna station ambayo ina vituo vingi kama nyinyi. So hizo tu ni baadhi ya njia zile zitaweza fanya mtu aweze kujua yako kwa ripoti yapi, ndio wakati anapoenda kufanya ile kura ya maoni anafanya kutoka kujua. Lakini unajua sasa hivi ukienda kwa mikutano hizo wanaenda wana dance reggae, mwananchi hawezi kueleza, kwa ajili unajua ukienda huko haiko structured. Mwingine ataongea hii, mwingine atatusi Ruto naye atatusi mwingine. Sasa hamna, mwananchi haweza kutakuwa na ufahamu wa kutosha. Kwa hivyo wito wako ni hamasa itolewe, watu waeleze. Unajua hata ile katiba ya 2010 hatukupatia wananchi fursa ya kutosha ya kuweza kuelewa ni baadhi ya yapi yako. Ndio unaona hata wengine wanauliza kwa nini mnarekebisha, na mnarekebisha kitu gani, kwa ajili hawakuelewa. Hata nilikuwa mashinani, nilirudi jana jioni, mama mmoja ananiuliza na hii bibi yao ni nani? Hii kila mtu ananiuliza, unajua hajui, anasikia tu bibi yao. Sasa ananiuliza kwani huyu ni bibi ya nani watu wanaongelea? Nikamwambia si bibi ya Martin. Kwa sasa kabla tujamalizia, kuna mvutano ambao unaonekana kujitokeza kwa mbali sana. Naibu Rais amekuwa akisema kwamba hii sisi hatuna shida nayo mradi tu itaamuliwa na mwananchi. Je, kuna njia ngapi za kuamua mwelekeo wa BBI? Unajua kura ya maoni vile iko, kwanza lazima wapitishe ile tunaita referendum law, kwa ajili sasa hivi hatuna sheria. So itabidi bunge watengeneze sheria, na tume, mnajua pendekezo moja ambalo ni litakuwa ngumu kiasi ni la kuvunja IBC.
Kwa ajili hiyo IEBC ndio inatakana isimamie kura ya maoni. Sasa lazima tujue unajua wanasema siku 60 baada ya kupitisha BBI report tumeivunjiliwa. Sasa wewe ukijua kwamba utafutwa kazi, utafanya kazi nzuri hapa. Kwa hivyo sasa tunachosubiri, sasa haya maswali yote lazima yataibuka, lakini unajua kwa ile ballot kunakuwa na maswali mawili. Unaipitisha vile ilivyo ama unaangusha yote. Na unajua ukiangusha kuna mapendekezo mazuri ambayo yatapotea. Na ukikubali hata yale ambayo haukubaliani nayo inamaanisha umekubali. So lazima watu hahamasishwe na wajue, na ni vizuri tunaelezea Wakenya kuna yale ambayo tunaona ni mazuri na kuna mengine ambayo ingefanywa bora zaidi. Kwa hivyo wanasema ni work in progress, lakini najua ukiangalia zile articles za katiba amendments zitafanywa 58 ambazo si chache. Kwa hivyo ni amendment tunafanya ama ni overhaul? Sasa haya ni maswali ambayo lazima tuulizane. Naona itabidi tukuita wakati mwingine vile umependekeza tuweze kuchanganua mambo hayo hapa na vile vile kwenye radio zetu ili Wakenya waweze kuelewa kikamilifu BBI yenyewe inasema nini. Lakini shukrani sana Martin Andati kwa kufika kwenye Darubini ya Channel 1. Asante. Ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Martin Andati. Amependekeza akasema kwamba ndio ripoti imezinduliwa, lakini licha ya kwamba wananchi wanaweza kuisoma kupitia mtandao na vile vile nakala ambazo zitachapishwa na serikali, ni vizuri hamasa ifanywe kupitia redio na runinga ili wananchi waweze kuelewa ripoti hiyo ya BBI. Kwenye runinga ya KBC Channel 1, kwenye KBC Radio Taifa, KBC English Service, tuna vidokezo ambavyo tutakuwa tukikuletea kuhusu ripoti hiyo ujifahamishe zaidi. Na tunapozidi kusonga mbele basi ni kwamba viongozi wa kidini wametoa wito kwa wanasiasa kujitahidi kuunganisha nchi hii na kukomesha siasa za mgawanyiko kwa manufaa ya kibinafsi. Akiongea katika ukumbi wa Bomas wakati wa uzinduzi wa ripoti ya mpango wa maridhiano wa BBI, askofu wa kanisa la Sitam David Oginde aliwaonya wanasiasa kwamba sheria wanazopitisha zinapaswa kuleta ustawi wa nchi wala sio kusuluhisha uhasama wao wa kisiasa. Askofu Oginde aliwahimiza wanasiasa kuzingatia amani wala sio kuzua machafuko nchini wakati huu wa mchakato wa kubadilisha katiba. It is in this light that I want to plead with our political leaders. Please allow the current process to objectively lay a foundation for the future of this nation. We must therefore remember that the laws you make today will tie your hands and your feet tomorrow. Oginde aliwahimiza wanasiasa kupunguza siasa duni na badala yake kuimarisha mchakato wa marekebisho ya katiba nchini ya mpango wa BBI. We however have some very serious concerns. In this nation we have developed a very dangerous tendency of politicizing everything. Even a very important matter as constitution making gets shrouded in political intrigues. Alitoa wito kwa viongozi kuruhusu mchakato huo kuwa wenye maono ya sheria zinazopaswa kuwasaidia Wakenya na wala sio mbinu ya kusuluhisha wahasimu wao wa kisiasa. The liberties you take away today will imprison you tomorrow. It is most unfortunate that the politics of our nation is based on divide and rule. Politicians somehow believe that the only way to succeed is to divide us into dichotomous categories of us versus them. And I want to support the Bishop. A politician ambaye anaona mbali na yule anatakia watu wake mazuri. Please, sisi 2022 ni mbali. Wakati huo viongozi wa miungano ya vyama vya wafanyakazi waliozungumza kwenye hafla hiyo walisema wataiunga mkono ripoti hiyo. The economy can continue enjoying their freedom and right without much interference from the institutions that we have created. In overall, we support this process, but we urge more engagement and more friendship as we deal with it.
Jumuiya ya kumradhi, nafikiri tunaweza kuacha ripoti hiyo kwa sasa. Nikupe hii ya virusi vya corona kama sijakosea, na ni kwamba jumla ya visa vya maambukizi ya virusi aghast very much, and they will always know that they are all represented, fully represented, and that is what we have been having a problem with. Yeah. This is an initiative that every Kenyan of goodwill should embrace. No one should complain about it. So that it's an initiative which is geared towards eradicating all after elections frictions. You see, if we are told that we are going to expand the executive, whereby every tribe will see and feel that they are represented. So we are not, it is not asking for much. Tuite kama wakili aje tufafanulie hapa amesema nini na hapa pameshambua nini, ndio tukubali tuipitishe. Lakini kutuambia tu kama anavyofanya wakubwa viongozi wetu juu, watayari washaanza kwenda kwenye county wakienda wakiomba tuipitishe BBI, that is wrong. This initiative that the government of Kenya has brought about, the Building Bridges initiative, at some point it is favoring us because especially in few years before, we understand that some comrades like us who finished campus, they were unable to pay their help in time because maybe the employment problems. But when this BBI report has come, the 4 years is it's a very good time because as a comrade, you'll be able to plan yourself and have some money within that time lapse. I'm a student, and there is a 4-year grace period that I think will assist the youth in help repayment, because it's been hard for some of the youths to repay back the loan within a year because unemployment rate is very low. Is that the marginalized communities are also going to get their share, whereby even if we will have this, one of this is called the regional block, the regional leadership, it will also even devolve the resources. Upande wa BBI sio baya. Mwelekezi wangu Amos ananifahamisha kwamba tumalizie hapo kwa leo. Hatutaweza kuwa na biashara wala spoti wala utabiri wa hali ya hewa, lakini katika utafiti leo ni kwamba taifa lenye saa chache zaidi za kufanya kazi kwa wiki ulimwenguni ni taifa hili ambalo linaitwa Netherlands, Uholanzi, anakotoka yule mlinzi wa Liverpool Virgil van Dijk. Netherlands kwa wiki wafanyikazi wanafanya saa 29 pekee, na kina dada wanaruhusiwa kufanya saa 25. Unaelewa masaa ya kazi. Kama kwa mfano hapa kwetu Kenya tunafanya saa 40, saa 8 kwa siku 5, hizo ni saa 40. Lakini kule Netherlands wanalima tu 29 na wanamaliza. Ndivyo tofauti ilivyo katika ufanyikazi katika mataifa mbalimbali. Tutakomea hapo kwa leo. Natumai kwamba utatafuta ripoti ya BBI katika mtandao uweze kujisomea. Tutakutana kesho panapo majaliwa. Naitwa Bonny Musambi na mtangazaji wangu wa ishara anaitwa Simon Karutha. Kwaheri.